Ciao a tutti ragazzuoli e bentornati in un nuovo episodio del walkthrough di Alan Wake 2. Nello scorso episodio, ragazzuoli, secondo me uno dei più importanti della storia di Alan Wake, abbiamo scoperto che il nostro Alan, come ci aspettavamo comunque del resto, è graffio. Ora, prima di cominciare ragazzuoli questo episodio, direi di andare a parlare con i nostri protagonisti che abbiamo qui presente con noi. Inizierei da Ilmo. I'm sorry about your brother, Ilmo. Yaku was all heart. He always went along with my ideas, no matter how stupid they were. Always happy to help. I got carried away. I never think things through. It's my fault. I realize it's a bad time. But I need you to tell me everything about the cult of the tree. The cult is my craziest idea that ever worked. Look, what kind of a cult calls themselves a cult? Exactly. We protect water in Bright Falls. We're the good guys. A secret neighborhood watch. Well, that was the idea anyways. Look, we've always known about the horror inside the lake. When any Taken come out, we kill them. You don't turn people into Taken. You kill the ones who already have. How long has the cult been around for? Certain folks around here have always known about Cauldron Lake. Before us, it was the Torchbearers. And when I inherited the mission, I wanted to call it a cult. It was genius. Just a name did half the work. Made people too scared to go into the woods at night. Business 101. Fear is a great motivator. You were trying to kill Alan Wake. Why? Nothing good has ever come out of Cauldron Lake. The nightmare that hit Bright Falls in 2010 was all because of his writing. And ever since then, pages of his stories are floating up from the lake, and monsters keep popping out. It's all him, Wake. And if we don't stop him, no one will. Wake's evil doppelganger Scratch is the threat we're facing. Not Wake. And I will stop him. I've never heard of anyone called Scratch. Ragazzuoli, questo secondo me è stato un vero e proprio colpo di scena, perché non ce l'aspettavamo che la setta fosse comunque un gruppo positivo, un gruppo buono per aiutare la popolazione e difenderlo appunto dai posseduti, da quelli posseduti appunto dal luogo buio, dalla presenza oscura. E questa cosa infatti l'abbiamo scoperta proprio nello scorso episodio, quando Ilmo e Yako si sono scagliati contro Graffio, che poi appunto abbiamo visto che non è riuscito a far nulla perché Graffio ha dei poteri straordinari. Abbiamo trovato anche una pagina manoscritta. Adesso andrei a parlare con Estevez e Casey. Scratch is Wake's double. He tricked us. He almost got the clicker from me. The whole plan has gone out the window. How could we get this so wrong? Textbook boondoggle. You said it, Anderson. It's a shit show. So what's the plan? The FBC usually handles stuff like this, right? Any thoughts? Hold up. You brought a paranatural object in here without telling me and then almost handed it over to a hostile entity? I didn't know if I could trust you. That was a mistake. So was believing Scratch. But it's not too late. I just need to understand more. You got that right. Let's start acting like we're on the same side, yeah? The horror story's changing reality. It made it so my daughter died here, even though she's supposed to be back home in Virginia. Do you know if that's... AWEs are localized distortions of reality. The area outside town might not be affected. Sometimes they expand, sometimes they fizzle out. If we can make sure it's the latter, your kid might be fine. The whole thing is a nightmare. I can't let my family be torn apart. Having family isn't easy in this line of work. The late nights, travel, alternate realities threatening their existence. My ex-wife couldn't take it. Karen, you're better off without her. I know I am.
So tell me what I'm missing. The FBC must know something. Good news, we have Bureau intel on all of this. Bad news, it's highly classified. Good news, consider yourself deputized into the Federal Bureau of Control. Here's a key to the cell where we keep the files. Happy reading. Okay. Thanks. Go team. Ok, questa qua è la chiave della cella dove troviamo tutti quei fascicoli, quelle cose lì. Però prima parlerei con Casey. You really don't remember Logan living in Virginia with me and David? I remember you and David having problems. You needed a break. You and Logan moved to Watery and then Logan, well, that awful thing happened. After you came back to work, I thought you'd be the perfect partner for this case, if you were willing to return to the area. Okay. That's enough. The story is changing your memories. What you're remembering is fiction. Logan is alive. I'm not divorced. We never moved here. I remember the truth. No. Wake or Scratch, whoever that was, said the story could be used to attack us. We all need to question what's real. With that said, how do we know the story isn't giving you false hope? I can't convince them. I just need to change the story. Scratch pretended to be Wake to trick us. He almost won me over. I should have trusted my gut. Had a bad feeling about him when we found him at the lake. When that insane monster cloud came at me in the woods, I saw a face inside it. Wake's. I think he was always a monster. Always Scratch. Ok ragazzuoli, dobbiamo esaminare i fascicoli nella cella. Prima farei un salto. This is the kind of case my ex hated. The ones that might kill me. That's funny. The cases that might kill me were my ex's favorite. Simpatico. E farei un salto appunto nella profilazione e nel luogo mentale e andrei appunto alla profilazione per vedere quello di Yakko Ilmo e poi quello di Graffio. Ilmo said the cult kills Taken. Is he telling the truth? Surplus deer masks buy in bulk. We've got a floater, a Taken on the shore. Call the gang Yakko. We are going hunting. Cult of the Tree. Keeping the town safe since 2013. Ilmo is telling the truth about the cult. They really were fighting the Taken. We're on the same side. If the cult is killing Taken, then why did Nightingale turn into one? Private party. Invitation only. Wrong time, wrong place. Time to go, Yakko. A job half done isn't done at all. Nightingale became a Taken because the Bookers interrupted their ritual. E ora vedrei Graffio. Ah, c'è anche Wake. Vedrei prima Wake allora. I assumed Wake escaped the dark place. Is it possible he's still there? The Big Apple in an ocean of darkness. Gone diving. Note from my editor. You're using the wrong tense. Trapped in a loop. My friends will meet him when I'm gone. Wake is still trapped in the dark place. Maybe he always was. Scratch was pretending to be Wake. Manipulating me. What does he want from me? No! I'm in control here. It's my mind place. He's powerful. Too powerful. Just his presence here makes me feel sick. Like a wave of terror through my head. I feel his single-minded drive to get the clicker.
Mamma mia, abbiamo visto ancora una volta i poteri soprannaturali di Grafio che riesce a entrare persino nel luogo mentale di Saga Henderson. Trascrizione interrogatorio del soggetto Alan Wake, sospetto para-utilitario, luogo Bright Falls, WA Washington dovrebbe essere, interrogatore Kieran Esteves, agente capo. Che sarebbe Kieran Esteves Wake sei stato preso in custodia dall'FBC e sarai interrogato in modo approfondito in un secondo momento, ma per ora devo chiederti se puoi dirci qualcosa riguardo all'incidente avvenuto all'hotel, qualunque cosa possa essere utile. Alan Wake, qui c'è una forza che non comprendete, una presenza, cerca me, vuole consumarmi, consumare tutto. Sì, hai già menzionato questo, presenza oscura, perché ti cerca, si nutre di artisti, dell'arte che creano, cerca me per ciò che scrivo, ma potrebbe essere qualunque forma d'arte, qualsiasi espressione artistica, musica, pittura, film, fotografia, può nutrirsi di tutte queste cose, tutte, dovete credermi. Siamo consapevoli dell'esistenza di questa entità Wake, da tempo teniamo la situazione sotto controllo qui, e tu sei sui nostri radar da più di un decennio. Credo che gli svitati dal reparto di ricerca saranno felicissimi di darti un'occhiata. Ehi, questa segnati di rimuoverla prima della consegna, ma torniamo a noi. Prima hai parlato di un interruttore, dove si trova? Non lo so, ma mi serve, senza non posso porre fine a tutto questo, mi aiuterete a trovarlo? Wake sei stato di custodia per la sospetta violazione di varie leggi federali, non ti consegneremo un oggetto potenzialmente paranaturale. Non avete ascoltato un'imprecazione. Abbiamo ascoltato benissimo, ora hai dei complici? Imprecazione, fatemi uscire da questo posto di imprecazione, sta venendo a prendermi, siamo tutti in pericolo. Interrogatorio interrotto per la mancata collaborazione del soggetto. Wake isn't the first person the dark presence disguised itself as. Supplemento rapporto R. L'ombra sommario. In seguito a colloqui approfonditi con i testimoni dell'EMA 35 sono stati scoperti dettagli aggiuntivi riguardanti l'ombra A-010, censurato e censurato. Entrambi presenti durante l'EMA dicono di aver visto una donna di nome Barbara Jagger a Bright Falls. Jagger è un'ex attrice e abitante di Bright Falls che si era trasferita lì dalla Finlandia con il regista Thomas Zane e risulta essere annegata contro un leak durante un EMA censurato nel 1970. I ricercatori hanno concluso che l'apparizione di Jagger è probabilmente una manifestazione dell'ombra sotto forma umana. Prosegue la ricerca sulla natura del collegamento tra l'ombra e le caratteristiche psicofisiche che può imitare. Le ipotesi attuali sono: A. L'ombra può manifestarsi solo come un artista o come individui collegati alla creazione di arte che hanno operato entro una certa distanza fisica da Control Lake. B. L'ombra può manifestarsi come qualsiasi individuo contenuto, definizione necessaria, entro i confini di Control Lake. La ricerca prosegue. Consultare il fascicolo 3845 3 1873 per un rapporto completo. Interessante questo ragazzoli, vuol dire che appunto anche la Jagger, che abbiamo visto che era l'antagonista del primo episodio del primo gioco di Alan Wake, si è manifestata come questa presenza oscura. Però ora mi fa pensare, siccome noi abbiamo un Alan Wake e un Graffio, quindi un protagonista e un antagonista, allora anche della Jagger troveremo magari all'interno del luogo buio, non so, una Jagger buona, chi lo sa, magari nel prossimo capitolo di Alan Wake lo scopriremo. The lake is a gateway to the dark place. Ordine di dislocamento. Situazione urgente. Alle ore 19 circa del 31/9/23 i dati rilevati da una remota unità di sorveglianza contro un leak, nota soglia per quello che i ricercatori credono essere la dimensione d'origine di A-040, l'ombra, hanno superato i limiti accettabili. I tentativi di contattare la struttura di ricerca dell'FBC WA-03, nome in codice Lake House, non hanno avuto successo. Non è possibile una verifica dell'evento in loco. Sono state attivate con effetto immediato le procedure di risposta. L'agente capo Estevese mobiliterà l'unità investigativa beta dal luogo operativo remoto di censurato. È stato approvato l'uso sul campo di tutta l'attrezzatura anti-ombra, lotto
4-11b. Obiettivo: obiettivi. Confermare un evento attivo. Se è in corso un EMA attivo, la squadra inviata ne identificherà la natura e la gravità, ne limiterà l'esposizione e proverà a limitare o neutralizzare la fonte. Se non c'è alcun evento attivo, si dovrà controllare l'attrezzatura di monitoraggio, eseguire una ricerca limitata della zona e controllare lo stato della lake house e di chi ci lavora. Informazioni aggiuntive: nella zona si trovano la setta dell'albero e Alan Wake, attualmente scomparso. What the hell is a para-utilitarian? Richiesta classificazione oggetto 194-F. Riassunto delle scoperte. Descrizione para utilità. In base ai rapporti, l'oggetto è un interruttore che faceva parte di una lampada, il cui filo reciso è ancora in parte collegato al pulsante. Dai racconti testimoni oculari, l'oggetto avrebbe l'abilità di alterare la realtà con i cambiamenti basati su censurato, quando viene usato da un parautilitario abile. È difficile analizzare l'effetto di questo oggetto al di fuori della soglia di Control League, responsabili degli attuali EMA di correnti nella zona, perché gli unici utilizzi segnalati dell'oggetto sono avvenuti nei pressi di questa soglia. Senza altri dati non possiamo confermare se sia l'oggetto a intensificare l'effetto della soglia o viceversa, o se magari non c'è alcun collegamento. Materiali registrati dal dottor Hartman dopo essere diventato un censurato hanno rivelato che Alan Wake ha eliminato Barbara Jekker, con tutta probabilità una manifestazione fisica di un censurato, inserendo l'interruttore nel petto e premendolo. È confermato l'uso dell'oggetto nel 2010 per trasformare delle pagine scritte in realtà, vedi fascicolo M-35. Non è tuttavia chiaro quali siano le restrizioni e le limitazioni di tale effetto. Conclusione: l'interruttore è un possibile ODP, ma il team non può classificarlo con certezza solo in base a resoconti di seconda mano. Sono necessari test ed esami appropriati per determinare la classificazione e l'effetto preciso dell'oggetto. Ok ragazzoli, abbiamo scoperto il paro utilitario. Penso che dovrebbe essere appunto la persona che può utilizzare questi oggetti nella realtà, come abbiamo fatto appunto con Alan Wake, come abbiamo fatto anche con Saga Anderson, perché si vede che c'è un collegamento tra questi oggetti paranaturali, così vengono definiti, e appunto i para utilitari che utilizzano questi oggetti. Ora vediamo cosa ci resta da fare. Dobbiamo escogitare un nuovo piano. Allora, secondo me, dovremmo andare nel luogo mentale, riordinare le nostre idee e appunto vedere poi cosa la storia ci proporrà. The clicker amplifies any changes to reality suggested by a piece of art. Makes them permanent. The dark presence is vulnerable against bright light. At least that makes sense. Allora questi invece non posso utilizzarli, però sempre per dopo. Vabbè, vediamo altri casi. Cosa abbiamo qua? Wake clicker, vediamo. Dov'è Wake? Intrappolato nel luogo Wake is buio. trapped in the dark place. He's been reaching out, communicating with me in the overlaps. I need to know what information I can still trust. Abbiamo ottenuto una profilazione appunto di Thor. Vediamo cosa ci dice. Wake told me the clicker would fix this. But Wake was actually Scratch. How can I trust anything he said? The artist must conclude his work. He rides a storm on your piece. Wake up and smell the danger. We told you already, kiddo. What Tom said about the light switch is true. Don't let the story confuse you. You need him to write the ending you want. The clicker can make that ending come true. But we don't have Wake. Everything we knew about the clicker was true. He wasn't lying. Ragazzi, e poi secondo me stavo pensando come nel primo avevamo solo il clicker, adesso però abbiamo anche la lampada dove è collegata questo clicker, questo interruttore. Magari bisognerà collegarli per sconfiggere una volta per tutte Graffio e... Told me the clicker can be used to change the story. Does that match your understanding of this thing? Yeah, the light switch is a paranatural item, maybe even an object of power. We have verified reports that Alan Wake was in possession of it during the AWE here back in 2010.
It definitely has power. We know that much. I can come up with a plan. I always do. So the cult of the tree actually kills Taken. They were on our side, even if their methods are misguided and criminal. It looked right from where we were standing. Nothing's what it seems in this case. Too many stories contradicting each other. Too many versions of the truth. We have a lot of catching up to do after this thing is all over. Everything is different now. My family, me, the whole fucking world. I'll buy the coffee, Anderson. Partners to the end. This case is one for the books. I see what you did there. Allora, andremo ancora nel luogo mentale, mi sa, al muro. My brother. Perché abbiamo scoperto un nuovo indizio. Infatti abbiamo visto che i rituali che facevano erano per sconfiggere la setta. The clicker can fix this, but I can't use it without Wake. Tor knows about this stuff. Maybe he can help. Andiamo alla profilazione, vediamo Thor cosa ci dice. Questo episodio, ragazzoni, mi sa che sarà un po' tutto così. I primi minuti, se non di più. Wake is still in the dark place. How do I get him out? We live and breathe rock and roll. From the silence of screams, from the fever of dreams. The clicker can amp up other works of art, not just Tom's writing. Anything created with passion. The dark power of the lake will make it creep into reality. But if the holder of the clicker believes in the art, they can make it all come true in the flick of a switch. I can use the clicker without Wake. Only Wake's writing can change the horror story. But I can use the clicker to change something else. Like getting Wake out of the dark place. I will use the clicker to change reality and bring Wake back at Cauldron Lake. I'll need the right work of art, but that won't be a problem. Questo no. Ok, servirà un'opera d'arte. I just need to tell the others what to do and fix everything. For good. So we need Wake to fix the story, right? That hasn't changed. So here's what I have. Wake's still trapped in the dark place, under the lake. I think we can use the clicker to get him out. But first, we need a work of art. Something other than his story. And that'll get him here. I'm not filling out the paperwork for this one. I wouldn't know where to start. But I'm sold. Okay. Look, this feels like something that once we get the ball rolling, there's no turning back. You sure you have it all figured out? Ok ragazzi, ci troviamo alla fase finale del gioco questo. Io direi di fare continuo. Ready to head to Cauldron Lake now. Let's get the plan started. Okay, here we go. We'll be there for you. What do you need from us? I'll head to Cauldron Lake with the clicker. Scratch will try to get you, Anderson. You'll need backup. I can tell there's no talking you out of coming, Casey. Estevez, is there a way to get that light array to the lake? Oh, I've got you covered, so good news there. And we'll bring our mobile containment unit. It's specially built for entities like Scratch. And this work of art, Anderson. What's the plan for that? I'll make some calls on the way. Just meet me at Cauldron Lake. Ok ragazzoli, quindi adesso dobbiamo andare a Control Lake e salvare una volta per tutte il nostro amico Alan, come giusto che sia. Tor, I need the old gods of Asgard. I need a very special song. Hell yeah! The tour bus is already loaded, and we said our goodbyes. Ready to hit the road, just like the old times, baby. You saw this coming, huh? Of course. I need a song about Alan Wake. About bringing him out of the dark place. A rider, a lake of darkness, bringing him into the light. It writes itself. I
hope they've still got it. Allora ragazzuoli, io direi che prima di proseguire appunto con il finale della parte di saga andrei a finire anche la parte con Alan, ragazzuoli. Quindi mi raccomando, ci vediamo nel prossimo... Ah, non posso! Devo per forza finirla con saga e poi con Alan Wake, mi sa. Va bene ragazzuoli, ci vediamo allora nel prossimo episodio dove andremo a concludere, mi sa, la parte finale la parte finale di saga Anderson. Ciao a tutti ragazzuoli, ci vediamo nel prossimo episodio.